Okay, sorry, there was a server problem. We'll continue now. And it developed a chemical method for synthesis of RNA molecule with defined base combinations. And then Marshall Neinberg put forward a cell-free system for protein synthesis that help in disappearing the code. என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த Neinberg வந்து protein synthesis வந்து cell-free system லேப்ல வந்து synthesis பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. And then Sylvia Cook showed that the polynucleotide phosphorylase also helped in polymerizing RNA with defined sequence in the template independent manner. Template independent manner அப்படினா என்னது? Any idea? Independent அப்படினா RNA polymerase அப்படினா it used to multiply the polymerase வந்து it makes copies. இந்த RNA polymerase என்ன பண்ணுது அப்படினா independent வந்து என்னதான் வந்து டெம்ப்ளேட் இருந்தாலுமே டெம்ப்ளேட்டை சார்ந்து இல்லாமல் அவங்களே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாங்க பாலிமரேஸாக. And the next is genetic code and mutation. Point mutation. Mutation is a single base pair. Mutation அப்படின்னா it is a sudden change in the base pair, sudden change, which is replaced by the another base. என்னன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வேற ஒரு பேர் இருக்கணும், லைக் glutamate இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல valine இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு mutation. We'll see example. In sickle cell anemia அப்படின்னா any idea? RBCsலாம் வந்து sickle cell தான் ஆயிடுவாங்க, ஒரு மாதிரி ஷேப் மாறிடுவாங்க. Okay, which is very fatal. A point mutation in beta globulin chain results in the change of the amino acid residue glutamate to valine. அப்போ glutamate இருக்க இடத்துல valine வந்து இருக்கனால sickle cell anemia வந்து அக்கராது. ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க? Point mutation அப்படின்னு சொல்றாங்க. Frame shift mutation அப்படின்னா it is a change in the reading from because of the insertion or deletion of the base pair. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ATG இந்த இடத்துல ஒன்று போயிடுச்சு எப்படின்னா இப்போ 3 தான் நம்ம படிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இப்போ இங்கே வந்து T இருக்குது, U இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், சாரி C இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது இந்த இடத்துல ஒன்று போயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி அது கோட் படிக்கும்? ATG இந்த இடத்துல UCT மாறி, அப்போ வந்து கோடு மாறுதா? அப்போ இதுதான் வந்து மாற்றி கோட் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். அண்ட் இன்சர்ஷன், இஃப் ஒன் ஆர் மோர் நியூக்ளியேட் இஸ் ஆடட் இன் த DNA segment, இட்ஸ் கால்ட் as இன்சர்ஷன். இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக A ஆட் ஆகிட்டாலுமே it differs. Deletion அப்படின்னா ஒன்று வந்து delete பண்ணிடுறது. If one or more nucleotides are removed from the DNA segment, it is called as deletion. எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம்? இப்போ எப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் 3 தான் வந்து படிக்கணும். இப்போது லைக் இப்போது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ராம் ஹேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ராம் ஹேஸ் ரெட் கேப். இப்போது இந்த இடத்துல நீ ஹெச் மட்டும் எடுத்துடுற, டெலீட் பண்ணிவிட்டு. அப்போ நீ எப்படி ரீட் பண்ணணும்? அதை ராம் கரெக்டாக வரும், பட் ஏஎஸ் ரெட் ஆர் இடிசி ஏபி தனியாக அடுத்து என்ன வருமோ வரும். அப்போது ப்ரொனவுன்சியேஷனே ஃபுல்லாக மாறுதா? ஸோ இது ஒன்று தப்பு. அப்போது இப்போ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா அதே ராம் ஹேஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம், ரெட் கேப்ஸ். அப்போது கேப்ஸ்ன்னு வச்சாலுமே நம்ம 3 தான் படிப்போம். அதுவுமே வந்து இட் லீட் ஓகே வெயிட் அ மினிட். Ram has red caps set. Okay, Ram has red cap set அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று வந்துருச்சு. ஆனால் எப்படி இப்போ கோட் ஆகும்? Ram has ரெட்னு வரும் கரெக்டாக, சிஏபின்னு வரும், ஆனால் இங்கே வந்து எஸ்எஸ்இயா கோட் ஆகிடும் கரெக்டாக. ஸோ அப்போ இதுவுமே வந்து ஒரு மியூட்டேஷன் தான். ஆட் பண்ணாலும் தப்பு, டெலிட் பண்ணாலும் தப்பு. பட் நீ எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? இப்போ இதே வந்து 3 நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா ஓகே, 3 டெலிட் பண்ணாலும் நமக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது. அப்போது அதே மாதிரி தான். இப்போ ராம் ஹேஸ், இப்போ ரெட்டு நீ எடுத்துட்டு அப்படின்னா ராம் ஹேஸ் கேப்ஸ் கரெக்ட் தான் வந்துச்சு. இதே நீ திருப்பி 3 ஆட் பண்ணாலுமே கரெக்ட் தான். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் tRNA. இந்த tRNA ஹேஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ க்ளவர் லீஃப். க்ளவர் லீஃப் அப்படின்னா இந்த கார்ட்ஸில் எப்படி இருப்பாங்கல்ல, எப்படி இருப்பாங்க? ஓகே, இந்த க்ளவர் ஷேப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Anticodon loop, it has a base complementary to the code. இதுதான் வந்து anticodon. Anticodon அப்படின்னா இப்போ வந்து AUGன்னு கோடில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னவா இருக்கும், A வந்து T, U வந்து A, சாரி C, இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதுதான் வந்து anticodon. ஓகே, அண்ட் T loop helps in binding to ribosome. T வந்து ரைபோசோம்குள்ளே போய் பைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் ரைபோசோம்குள்ளே பைண்ட் பண்ணும்? பிகாஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து ரைபோசோம்ஸில் நடக்கணும். ஸோ ரைபோசோம்ஸ்குள்ளே தே ஹாவ் டு என்டர். டி வந்து ஹெல்ப்ஸ் டு பைண்டிங் த அமினோ அசைல் சிந்தடேஸ். ஏன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் சம் சிந்தடேஸ். ஸோ அவங்க கூட பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டி லூப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. வேரியபிள் லூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ வேரியபிள் இன் போத் நியூக்ளியோடைட் காம்போசிஷன் அண்ட் லென்த். ரெண்டுமே வந்து வேரியபிளாக வந்து டிஃபர் ஆகும். ஓகே, எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணல இது டிஃபராக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வேரியபிள். காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷனல் மிஷினரி என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா, mRNA டிரான்ஸ்கிரைப் ஃப்ரம் DNA, அமினோ ஆசிட்ஸ், tRNA அண்ட் தென் ரைபோசோம்ஸ். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியேஷன். இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குது, எங்கே நடக்குது? ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் யூஸ்வலி happens in ribosomes. ஃபஸ்ட்டு வந்து it is initiation, elongation and termination. Initiation அப்படின்னா the assembly of a molecule ribosome on the mRNA molecule, and then elongation அப்படின்னா elongate ஆகுது, repeated cycle ஆக addition of amino acids வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்குது, அப்போ தான் elongate ஆவாங்க. termination அப்படின்னா release of the new protein chain. இப்போ நியூ ப்ரோட்டீன் செயின் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, அதனால வந்து அடுத்த இது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது, ஏன்னா இன்னொரு ப்ரோட்டீன் செயின் வந்து திருப்பி ஃபார்ம் ஆகணும். Regulation of gene expression. Both prokaryotic and eukaryotic cells have the ability to turn gene expression on and off depending on what the cells or organisms need at any given time. Prokaryotic cells have evolved to be able to regulate gene expression in response to different environmental conditions. Eukaryotic regulate gene expression to maintain different cell types in embryonic development. Next is Lacopron. Francis Jacob and Jacob Manod in 1961 were the first to propose the concept of a transcriptionally regulated system where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and a regulatory gene. Such arrangement is referred to as an opron. Example, Lacopron ஏன் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, it is made up of lactose. இதே வந்து trip opron சொன்னாங்கன்னா it is made up of tryptone. Whereas arabinose அப்படின்னா arrow அப்படின்னு, his அப்படின்னா it is made up of histidine, valopron அப்படின்னா it is valin. We'll see the structure of an Lacopron. It consists of various genes as shown. என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து one regulatory gene. இந்த ஐயை தான் வந்து they call it as regulatory gene which codes for the repressor of the Lacopron. 3 structural genes வந்து we have, that is Z code. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, beta galactose that helps in the hydrolysis of disaccharides. அடுத்து வந்து we have Y gene which codes for permease that increase the permeability of the cell to beta galactose. அடுத்து வந்து A gene இருக்கு which is a trans-acetylase. Lactose is known to be the inducer and the substrate for the enzyme beta lactosidase. Regulation of Lacopron by repressor is referred to as a negative regulation. இப்போ வந்து inducer, in the absence of the inducer, in the presence of the inducer. Okay, in the absence of the inducer என்ன ஆகுது அப்படின்னா, repressor வந்து உள்ள போகுது. repressor எப்படி இருந்து உள்ள போகுது, mRNA ல ஃபார்ம் ஆகுது, and then repressor வந்து உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா it prevents RNA polymerase from transcribing the opron. opron form பண்றதுக்கு help பண்ணாது when it enters, when this repressor enters. But if the absence of the repressor, எப்படி absence of repressor, ஒரு inducer போய் repressor கிட்ட போச்சு அப்படின்னா உள்ளார இது வந்து repressor வந்து உள்ள போவாது. ஸோ என்ன ஆகுது, translation நடந்துரு, forming the opron and protein. Human Genome Project. We know it is a mega project which took 13 years to complete from 1990 to 2003. Benefits of Human Genome Project.
new energy resources find பண்ணாங்க. And not only that, they also helped in environmental monitoring to detect the pollutants and protection from biological and chemical warfare, and then safe and efficient toxic waste cleanup. மெடிக்கலில் வந்து எப்படி ஹெல்ப் ஆச்சு அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்ட் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் ஏர்லியர் டிடெக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரீடிஸ்போசிஷன் டு டிசீஸ், ரேஷனல் ட்ரக் டிசைன், gene therapy and control systems for drugs, pharmacogenomics, that is personal drugs and organ replacement killa இந்த human gene project வந்து ஹெல்ப் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து DNA fingerprinting, a technique used to distinguish between individuals of the same species using only samples of their DNA. Two humans will have the vast majority of their DNA sequence in common, and genetic fingerprinting exploits highly variable repeating sequences called as mini satellites. Two unrelated humans will be likely to have different numbers of mini satellites at the given point. இந்த DNA fingerprints அப்படின்னா இந்த கிரிமினல்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ஈஸியாக வந்து DNA fingerprint வச்சு வந்து we can identify. ஏன் அப்படின்னா ஈவன் தோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் நமக்கு சேமாக இருந்தாலுமே, அந்த ரேகெல்லாம் சேமாக இருந்தாலுமே அதில் இருக்க மினி சேட்டலைட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். மினி சேட்டலைட்ஸ் இன்னும் நீ மைன்யூட்டாக பார்த்த அப்படின்னா மினி சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும். அந்த மினி சேட்டலைட்ஸ் தான் வந்து விச் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஹியூமன்ஸ். டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஐசோலேட் த டிஎன்ஏ, அதுக்கப்புறம் ஆம்ப்ளிஃபிகேட் பண்ணணும். ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனாக கட் பண்ணணும் அண்ட் தென் டைஜஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ பை செப்பரேஷன். அண்ட் வி ஹாவ் திஸ் ஃபேமஸ் டெக்னிக் சதன் blotting and hybridization, and அதுக்கப்புறம் we have to place it into the X-ray films. Applications of DNA profiling, it is criminal identification, paternity testing, mass disaster, and then immigration and inheritance dispute, ancestry and racial identification. Okay, we'll have a small coffee break.
Okay, we'll start new lesson now, that is evolution. We all know evolution is a sequence of gradual changes from simple life to complex life forms. That is from primitive organisms that lived over millions of years ago to new organisms that we exist today as shown in the picture. Now let us see how the life has been originated, how life started on Earth. There are some theories for the origin of life. The first one is the theory of special creation. And in that theory, they said that God has created life by his divine act of creation. That is the earth, light, plants, animals, all being created by the supernatural power. This is the first theory. And the next theory is the theory of panspermia. It is believed by the Greek people, that is which state the life on the earth arose from the spores or panspermia, which came from outer space and developed into the new living form, like a alien kind of a thing. And the next is the theory of spontaneous generation. They think that the life has been originated from non-living matter automatically. And this theory is also known as abiogenesis or autobiogenesis. And the next theory is the chemical evolution. And this theory was given by O'Brien and Haldane. According to them, the first form of life came from pre-existing non-living organic molecules, and chemical evolution was followed by the formation of life. And the experimental evidence of chemical evolution. And what he did was he mixed water, ammonia, methane and hydrogen in a sterile flask. And after the mixture, he heated that to evaporate the water and produce water vapors. So then the electric sparks are passed through the mixture of water vapor and gases get stimulating like lightning and all. So the conclusion was after a week, contents were analyzed. So all these lightning and the vapors been analyst, and he found that amino acids, which are the building blocks of proteins, were found in that lightning. And the next is evidence of evolution. The first one is the paleontological evidences. The study of fossils we called as paleontology. So study of fossils means the remains of the hard parts of the forms found in the rocks or somewhere in the soil, dead and decaying matters. So studying of this is known as paleontological evidences. And the next is the comparative anatomical and morphological evidences. In that there are two categories, that is analogy and homology. What is analogy and homology? Any idea? Okay, homology is a relation among different organisms having a different organs, but they show the basic structure. For different organisms there are different organs, but they show similar functions only. But whereas this analogy means organs are similar only. The organs functions are similar, but the anatomy is different. So that is analogy. And the next is evidences from embryology. Embryology means organisms that show common characters from the embryological pattern on which later they build into adult patterns. And the next is biogeographical evidences. This is kind of a species restricted to a particular area only, which develops unique features. Special species present in widely separated regions show similarity of the ancestry. The first one is the adaptive radiation. Adaptive radiation means the evolution of different species starting from a point in a geographical area and then finally radiating to other geography areas. So first they have been originated in some area and they have been migrating and they landed in some other different place. Another is the adaptive convergence or convergent evolution, is like it is when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area and two or more unrelated of animals come to resemble each other from similar mode of habitats or life. And the last is the adaptive convergence in mammals. They have given the example like the Australian marsupials and placental mammals in North America. See, where is Australia and where is North America? North America is nothing but Canada. Okay, when you compare the distance, but what happens, they both are of produced variety of species living in the several habitats with same ways of living. So even though the habitat is different, but the way of living is being similar in both these species.
And next is theory of evolution. So various theories regarding evolution of species is given, that is biological evolution have been postulated by different evolutionists. The first is the theory of inheritance of acquired characters, that is Lamarckism. That is what he said is he said that the neck of the giraffe is being small, and due to the food, that is the trees, the giraffe has been elongated his neck to grab the food. In that way the neck has been stretched out. So Lamarck in his book Philosophy Zoologique proposed that evolution of life forms has occurred by the use and the disuse of the organs. So original short neck ancestor, and it keeps on stretching the neck to reach the higher levels on the trees, and therefore stretching occurred. And the next is theory of natural selection, Darwinism. And he had some 5 key observations, that is population produce more offspring than there are adults, and then populations do not continue to grow in size, food and many other resources are very much limited, and individuals within all populations vary, and many variations are heritable. So these are the 5 key features he kept in his theory of natural selection. And the next is the industrial melanism. Industrial melanism is a peppered moth, which is an example of natural selection. In England, what happened in 1850, before industrialization, before industries have been evolved in that region, the moth have been in white colored only. But due to the industry, what they release some harmful gases, like the gases which comes out usually will be in black color, right? So due to that, all the moths became black color. So this is due to industrial melanism. And the next is the chemical resistant. It is another example of this, and that is the excess use of herbicides and pesticides leads to the selection of resistant varieties of microbes in very less time. Likewise, due to these anthropogenic actions, antibiotic resistant bacteria are also disappearing nowadays. And the next is the mutation theory of evolution. That is, this theory states that evolution occurs by the sudden large differences in the population. He believed this is due to the sudden change in the mutation. We all know mutation has been any change in the gene. So all these that is the white tigers, let it be, or the small sheep or the small cows are occur due to the sudden change in their mutation. This was given by Hugo de Vries. And the next is the Hardy-Weinberg principle, and it was established by G.H. Hardy and Weinberg, a mathematical relationship, and that states that is p square plus 2pq plus q square is equals to 1. So factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium is the gene migration of gene flow and genetic drift. Okay, we will see. Gene migration of gene flow is now genes or alleles are added to new population and are lost from old population, in turn changing the gene frequency. This is called as gene migration. When gene migration happens multiple times, it is called as gene flow. Genetic drift, it is refers to random gene frequency change and occurs only by chance. At times, the change in the allele frequency is so different in a new sample of population and they would become a different species. The original drifted population becomes the founder and the effect is called as founder effect. Now, there is mutation and then genetic recombination and then natural selection. Mutation is nothing but sudden change, and whereas genetic recombination is biotechnology. Natural selection means all these kinds of examples which we saw in previous slides. And then stabilization, a large number of individuals acquire mean character value, that is variation is much reduced. And the next is the directional change. Directional change means other than mean value characters. Disruption means large number of individuals acquire peripheral characters value at both ends of the distribution curve. This is the account of evolution, and evolution plants, they
they first said that before any other animals, plants has been evolved. In particular, it has been the bryophytes were the first plants to colonize and were evolved even before the vascular plants like pteridophytes and gymnosperms. And vascular plants means like which has, yes, and these are considered to be pteridophytes and gymnosperms. They are originated in Silurian period itself. And then existence of sea woods and few plants were reported around 320 Mia. Is it given here? Okay, fine. And evidence in animals. And there is a belief that reptiles dominated the earth around 200 Mia. And there were plenty of plants when animals came to land so that they can feed on their plants. And the evolution of animals occurred around 500 Mia, and the first animals were invertebrates. And then jawless fish and amphibious fish with stout and strong fins originated around 350 Mia, and the first amphibians and ancestors of modern days frogs were lobe fins. And then the amphibians evolved into reptiles and they lay thick shelled egg, and therefore they become turtles and tortoises and crocodiles as modern descendants. And the Jurassic period is called as the age of reptiles. And this is the origin and evolution of man. If you compare the skull of an adult human being versus baby chimpanzee and adult chimpanzee, it all looks similar, you can see. And there comes the human evolution, that is, it is from Australopithecus